Alright guys, gagawa na tayo ng grid bubble. Pwede nating i-zoom in dito sa bandang itaas. Ayan. And then, punta tayo sa layers panel. Click natin yung drop down and iset natin sa layer 0 yung ating current layer. And then, gagamit ako ng circle command, C, enter. I-click ako anywhere para sa center point and then I'll type 475. Enter para sa radius. And then, zoom in ko ng konti dito. Then, I'll pan. And then, para sa text na makikita natin sa loob ng grid bubble na to or ng circle, gagamit ako ng attribute. I'll type ATT para sa attribute. Enter. And then, magdi-display guys ang attribute definition dialog box. I-fill up natin itong tag or tag name. For example, grid underscore bubble. And then para sa prompt, halimbawa, enter grid number. And then default value ng grid number, let's say 1. At punta tayo dito sa text settings, justification. Gawin nating middle center. And then text style, kung ano yung text style na available sa inyo. Pwedeng Arial or Sans yung pwede kong gamitin. But I'll choose Arial. And then for the text height, I'll type 300 para sa minimum text height. And then rotation natin is 0. And then click OK. Now, hawak-hawak natin yung attributes na grid bubble. Now, specify start point daw. I-click natin to dun sa center ng circle natin. Ayan. Then, pagka-click, gagawa na tayo ng block. I'll type B for block. Enter. And then, papangalanan natin yung ating block dito sa block definition dialog box. Under name, i-type natin ang grid space bubble. And then, pwede nating i-check yung specify on screen para sa base point at yung specify on screen para sa objects. Pero kung hindi naka-check yan guys, i-click nyo itong pick point and then select objects. Pero ako, check ko to at saka ito. And then, pwede kong i-delete yung aking gagawing block. Pwede ko din naman i-convert to block lang or pwede kong i-retain. So for this example, I'll choose radio button delete. And then yung allow exploding, naka-check. And then I'll click OK. Now, specify insertion point daw ng ating block or yung base point. So i-click ko dito sa quadrant. Ayan. Click. And then pagka-click, we are prompted to select objects. Select natin yung attributes at yung circle. Ayan. Pagka-select, press enter. And na-delete na yung ating block or yung objects. Ngayon, para i-insert yung ating block dito sa endpoint ng bawat grid lines, gagamit tayo ng insert command. I'll type I for insert. Enter. Okay. Dito tayo sa current drawing tab. Meron tayong tatlong tab dito. We have the current drawing, recent, and libraries. Current drawing yung kailangan natin kasi doon tayo gumawa ng block or ng grid bubble. I-select lang natin itong grid bubble. Click. And then, hawak-hawak na natin yan doon sa ating cursor. Then, i-click natin doon sa endpoint ng grid line. Ayan. And then, pagka-click natin, makikita natin yung Edit Attributes dialog box. Ito yung prompt na in-enter natin kanina. Enter grid number. And this is the default value, 1. Yan yung kailangan natin, kaya hindi na natin babaguhin. And then, i-click OK. Ayan. Ngayon, pwede na nating i-copy itong grid bubble na to dun sa other endpoints ng ating grid lines. Okay? CO for copy. Enter.
i-select natin yung grid bubble. Enter. And then for the base point, i-click natin itong either insertion point or quadrant or endpoint kung ano yung mag-display dito sa baba. Click, and then endpoint, endpoint, endpoint. And then press enter or escape to terminate the command. I-save muna natin, Control S, Control S. Ayan. And then, lalagyan din natin dito sa bandang kaliwa ng grid bubble. CO for copy ulit. Enter. Select natin yung grid bubble. Enter. And then, saan natin hahawakan or saan natin i-specify yung base point? Of course, click natin dito sa quadrant sa kanan. And then, i-off natin yung ortho mode or F8. And then, i-click natin dun sa endpoint. 1, pan natin. 2, 3, 4, 5, 6. And then, press enter or escape to terminate the command. Now, I'll zoom extents. So, yan na yung appearance ng ating drawing. Okay guys. Let's say for example, zoom in ko dito sa taas. At babaguhin natin yung kulay ng ating value ng grid bubble. For example, i-edit pala muna natin yung value niya. It should be 1, 2, 3, 4. Kaya double click natin itong block. Double click. And then, i-enter yung value 2. And then click OK. Then double click. Tuloy-tuloy lang. 3. Click OK. Double click. 4. Click OK. And then punta tayo dito sa kaliwa. Ipapan ko lang. Double click. This is capital A. Then click OK. Double click. Capital B. OK. Pan ko pataas. Double click. Capital C. OK. Double click. D. OK. Double click. E. Okay. And then last, double click, F, click OK. Then, let us save, Control S, Control S. And then, gaya nung sabi ko kanina, ipapan ko lang sa taas. Paano kung gusto nating palitan yung kulay ng ating attribute or grid bubble? Gagamit tayo ng command na block attribute manager or Batman. Ayan. Press enter. And the block attribute manager dialog box displays. I-click natin itong grid bubble na ginawa natin kanina. And then click the edit tab or edit button. And then meron tayong tatlong tab dito. We have the attribute. Kung gusto nating baguhin yung mga information, yung tag, yung prompt, at saka yung default value. And the text option, kung gusto nating baguhin yung text style, justification, and then height. And properties. Dito sa properties, ang babaguhin natin is yung kulay. So, under color, click natin yung drop down and select any color you want. I'll choose green. And then, click OK. And then click OK. At iba na yung kulay ng ating attribute. Hindi lang yan, pati yung attribute dito sa gawing kaliwa, nabago na rin yung kulay. Okay? I'll zoom extents. And then, isa-save ko, Control S, Control S. At sa next video guys, gagawa na tayo ng wall para sa ating project.